So niba wicaye aho utegereje izakamwa bakohereza ku isoko mukajya gufata bitubamo murabizi ahantu hose. Ubwo si byo ni rubyiruko nyabakira umeze rubyo. Oya n'imigendere ukuntu bagenda yikurura araho nagiye rimwe ariko hashize igihe nuko mbona n'ubu ngo biracyabaho byarantangaje. Nagiye ahantu twayaga dukina tennis, abantu bamwe hano barabizi, kera hashize igihe turangije twicaye turuhutse tubanza gushaka wagira icyo tubaza dushaka arabura, turahamagara mushobora kuza kugira icyo muduha ariko haza umukobwa mwiza ugenda neza aza afite opena mu ntoki, aho azatugereraho yaba mbonye arahamenya arampobera arabanza arampobera ndetse agomba kutuzunguruka twese n'abandi turi kumwe bose abanyuramo ntabwo ko sewe turashaka ibyo dushaka waba ari ibyo duha ibi erega byasaga nk'ibyarangiriye aho ngaho kuduhobera tugeze aho twarambiwe turahaguruka turigenda. Ubwo urumva umuntu nk'ubu yangirije abakorera, natwe twari turi aho dukwiye kuba dufite ibyo dushaka twishyurira, natwe ntacyo yaduhaye, twese tuviriyemo aho ari aho yindi. Ubu koko mwumva ariko se mwe noneho society igihugu mushaka kubaka cyaba kimeze gite? Ni ikihugu reka ibyinshi ariko hari abandi muri mwe benshi bakora ibintu bizima. Rega ubu byose ibigaragara ni ibitari bizima, niyo benshi baba bakora ibyiza ariko hakabamo abantu bake bemerewe cyangwa bakora ibintu bibi, bya byiza ntiba bikigaragara. Ni nko gufata amazi, ikirahure cy'amazi ugashyiramo bikaramu ink, bashyiramo ink, ikirahure gihera kugihinduka y'amazi yeraga yarari meza ukayabura. Ibyo rero dukwiye kubyirinda. Naho hari benshi hano njya mpora nabo even bakora ibintu byiza, ibintu bya innovation, ndetse bihindura muri mu koranabuhanga, muri za IT, ikajya mu bintu byinshi hirya no hino, n'abantu bakora za revenue authority, abantu bari revenue authority bari hano, ngira ngo hari innovations nyinshi zibageraho cyangwa mu byazi zituma ushobora gutubura
zizamura ayo mutuvanamo ayo mutwe ariko iyo byabonetse gutyo hari ikibazo bikaboneka innovation izamura itubura revenue tax revenue hanyuma byarangiza bikajyaho hagati ariko ntabwo zabanza ugira utya ubwo bakajyaho innovation bose barayemeranya kwikora ariko barangiza bakajya mu process imbere yo kuvuga uzaburetse bareba hari amategeko ntabwo twagira dushya tutabanje hari aya mategeko ariko amategeko akaba yo gutinza ibintu gusa ahubwo amategeko se bwana amategeko ashyirwaho n'abantu sibyo? Yes sir. igihe umuntu yabonye ikintu gikora kijyanye n'icyo yifuza wihambirwa n'itegeko hari n'amategeko yaduhambiraga yo mu gihe cy'ubukoroni aho ngo hari itegeko n'ubundi si wowe urikora si wowe urivanaho we gifate nk'ikintu cyakuzitiye gutera intambwe bihere ko bigera aho bigera n'abo amategeko tubabwire ngo ariko n'igihe muratudindiza gusa ndetse hari n'ubwo dushobora gufata ibyemezo tugakoresha igikora itegeko tukaba turigisheho gatoya kugeza igihe rizahindukira ariko bitatubujije kugera ku nyungu twifuza iyo process niyo process ijyana n'igihe abantu bagezemo ntuhambirwa keretse dufite ikindi kibazo cy'uko abantu benshi ari n'ubwo ikintu cyangwa akwiye kuba akora ikintu cya mbere kimubaza kuza mu mutwe kibanza kuza mu mutwe we ni inzitizi yo kutagikora ntabwo ari ukuvuga ngo ngiye kugikora hanyuma nimpora n'ikibazo icyo kibazo ngende nkishyira iruhande ahera ko abona ko hari inzitizi akagendera ku nzitizi bikarangirira ntabwo biba bigikora ntabwo igihe tugezemo gishya ari uko gikora hari icyo bifuza kuvuga abanyaguhaye microphone mbwira ariko we utanzeho nk'urugero ibindi biri hano ntavuze n'ibiri hanyuma dufashe tubwire ko twakwihutisha. Thank you, Your Excellency. Kuna mutugiriye. It's true. Innovation is very important. Nukurushaho gutekereza ibyatuma tubona amafaranga menshi nk'uko mwabivuze tugomba kwigira. We need to sustain ourselves. Kandi mwihute. Mugire ubwira mugire ariko mwe ntimushaka kuva mu bukene vuba. Urumva ikintu haboneka ikintu kirangiriza ubukene mu cyumweru wowe ukavuga utere kugenda ashaka umwaka ubwose waba uri mu ntoki rwose gukorana umwete kandi ntabwo bivuze kwangiza ibikorwa. It doesn't really mean sacrificing anything that you shouldn't. Sibyo? Ujye mwihuta muwe wepesi. Mwihute. Igihe utafite guhagarika cyo gutangira wowe uritangira kubera iki? Why don't you just move? Bimwe mwita kurasa ku ntego. Ntimukarase hafi ku ntego. Keep straight. That's what go for it. Nawe wumva uri satisfied uko sibyo? Yes sir. Okay, asante.
Now, let me take you to something else. I'm sure you can guess. It's now the other politics other than RPF, geopolitics, regional or whatever, because it affects us as well a lot. Ariko reka ntangirane just a little story. Tito Rutaremara, are you here? I want to know where you are around. I want to tell the story. You know, in actual fact, igihugu cyacu kivuye kure. Anyway, ntikiravayo neza. Turacyavayo. Acyari byinshi. Impamvu mvuze Tito, it's a bit of our history ijyanye na what happened to us, the genocide, the tragedy. They want to build on it to tell you some other things. The genocide that happened, there are indications of things that happened as far back as the 60s that continued. Nubwo we also have people who would say it's an exaggeration, really nothing happened. Or what happened, I think, was bound to happen or should have happened. We still have that conversation, unfortunately. But I wanted to say something. I don't say it a lot. It comes to my mind once in a while. And Tito, you were one of those twari kumwe in 1991 in Paris. Monama na Paul de Joux. There's a name I cannot forget. Ariko ndibuka bihozagara, ndibuka wari uhari nawe cyane. Oya, ariko ahubwo naje mbere. Twarahagusanze. Niyo mpamvu na confuse. Abo najyanye nabo mu nama ni bande? Hari bihozagara wari wazanye na doctor. Nande? Dr. Ndahiro. Dr. Ndahiro, but I remember we were like 5 people. Okay, but at least we told you the story immediately after the meeting. Yes, I remember. Sit down. 2 things happened. And I'm saying this because recently something else came up that was a bit disturbing. We were invited, RPF, to go to Paris. We were supposed to meet some people from Habyarimana's government. It was about, according to what we were told, to talk about peace. In fact, the RPF for which I was vice chairman then, insisted I should not go. Because they are saying, you know, with all these things happening, and that was 91 September. Was it 91 or 92? In 91 September. The end of 91.
the end of 91. Yes, it was particularly, I remember 71 September, I think it was 22nd. So the people insisted I should not go because there was chaos, they even thought they were worried about my security and so on and so forth. So, but I insisted, I told our people in a meeting, which was very people, I said, you know, if we don't go, and they, by the way, they insisted I should be the one to come. But I said, no, but you have the chairman, so maybe you should be the one to come. He said, no, 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 we want you. And that's what caused some worry. They said I shouldn't go. But I insisted, I said I'm going, because if I don't go, if we don't show up, we will never be understood that you think we are just there fighting and we don't want peace. So I went there. A couple of things, quickly, I got something else. When we arrived, we had a meeting. It was in the morning. I met a couple of people. One was a man who was, I think, a director general in foreign affairs in France. And that man was called Paul de. I followed him. He even later on became ambassador to Mexico, then went somewhere, and then he's now an old man like me. He's 90, must be 90 something. 96 or something. So when we met, I met him, I met Mitterrand's son. I was almost beaten up for not pronouncing the name well. I'll tell you that. So in the meeting, this man, Paul Dejoux, kept poking his finger in my face. You must stop fighting. So I tried to explain. I said, you see, it's not that we enjoy fighting. We are not fighting just because we like fighting. we are fighting because I went into the history and so on. So he insisted again. Then in the conversation, it got heated up. I actually got a little bit upset. I answered back in a way. Then he said, no, you must stop fighting, because if you don't, you know, even if you take Kigali, you will not find your people. This is what he told him in a meeting. So at first I couldn't understand, I didn't understand what this man meant. You will not find your people. But directly it meant they will be killed. So anyway, the meeting happened, got finished. It was not a good meeting. And as we were going out, he accompanied us in the corridor, and then he said, hope to meet you next time but he was being sarcastic, when you are the commander of the new army of Rwanda.